Dear friends, advocates, today Evidence Act continuation, Part 11, Documentary Evidence. 8. The Chapter 6 of Evidence Act, Exclusion of Oral Evidence by Documentary Evidence. So, Section 91 to Section 97, 100 up to 100. When the document is produced, we have to adduce oral evidence to prove the contents of the document. But law does not permit certain document against which certain kinds of oral evidence is inadmissible, that is not admissible. So, when court permit to adduce oral evidence, that is the secondary evidence with regard to the document. When can permit to adduce oral evidence with regard to particular documents? When it is not permitted to adduce secondary evidence. So, what are the documents? These are the main coverage of the section 91 to 100. Now, I am going to take and read section 91. Evidence of terms of contract, grant, other disposition of property reduced to form of document. So, terms of contract or grant of other disposition of property reduced in the form of writing, which is law says it must be in the form of writing, and no evidence should be given in proof of terms of contract or grant of property except document itself or secondary evidence of its contents, which secondary evidence is admissible under the provisions hereunder contained. So, the following provisions clearly lay down the condition under what circumstance a secondary oral evidence against a document is admissible. So, we are going to look one by one. Exception to this: public officer is required by law to be appointed in the writing when it's shown any particular person has been acted as such officer. The writing by which appointment need not be proved. A person or judicial officer is appointed by the government and the order is published in the appointment order is given by the government. When such a person acts on the order, there is no need to prove the appointment by documentary evidence. Will may be proved by probate. If will is probated, then no oral evidence is required. These are the exceptions to the oral evidence need not be given. And the explanation: this section applies equally to the cases in which contract or disposition report are contained
one or two cases contain more than one document. Section 91. If a document or disposition or grants consist of more than one document, it need not be written in only one single document. It can be written in several documents. Then that is each document is applicable to this case. Hence, so explanation: when the origin is more than one, if several original documents are prepared, proof of one document original is enough. The statement in any whatever other than the facts referred shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact. Any document whatever of other than the facts referred to in this section, if it is a written document and other than this any oral evidence can be given. That is, a contract contains several letters, all letters in which content must be proved. So this is the one of the example. Additional evidence admissibility. Question of admitting the additional evidence need to be considered when the available evidence was not sufficient for purpose of proper disposal of the dispute. But tenancy agreement is there. So without adducing the secondary evidence, the facts whether he is a tenant or cannot be decided, then the oral evidence can be taken into account. So, சாட்சிய சட்டத்தில் சாப்டர் 6 வாய்மொழி சாட்சியத்தை எப்பொழுதெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும் ஒரு ஆவணத்தை பொறுத்து என்று தவிர்க்கப்படுகிறது என்பதை பற்றி எந்தெந்த காலகட்டத்தில் எந்தெந்த ஆவணங்களுக்கு நிரூபிக்க செகண்டரி எவிடன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வாய்மொழி சாட்சியத்தை ஒரு ஆவணத்துக்கு எதிராக அல்லது எந்தெந்த சூழ்நிலையில் ஒரு ஆவணத்தை பொறுத்து வாய்மொழி சாட்சியம் அளிக்க வேண்டும் என்பது பிரிவு 91 முதல் 100 வரையுள்ள பிரிவுகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பிரிவு 100 கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே பிரிவு 100 அதுக்கு பின்னிட்டு பார்ப்போம். இப்பொழுது பிரிவு 91. ஒரு ஒப்பந்தம் அல்லது ஒரு சொத்து அல்லது ஒரு சொத்தானது மாற்றம் செய்யப்படும் பொழுது அந்த ஆவணம் ஒப்பந்தம், சொத்து மாற்று ஆவணம் அல்லது வில் போன்ற ஆவணங்கள் எழுத்து வடிவில் எழுதப்பட வேண்டும் என்று சட்டம் கூறியிருந்தால், அவ்வாறு எழுதப்பட்ட ஆவணங்கள் எழுத்து வடிவில் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த உள்ள சரத்துக்களை பொறுத்து contents of the secondary evidence is admissible. அதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறோ அதை பொறுத்து நான் இன்னார்ட்டிருந்து ராமசாமி எனக்கு சேல் டீட் எழுதி கொடுத்தார், இத்தனாம் தேதியில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நான் வாங்குகிறேன்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லலாம். அதை மட்டும்தான் செகண்டரி எவிடன்ஸ் சொல்ல முடியும். அந்த ஆவணத்தில் என்ன சொல்லி உள்ளதோ அதை பொறுத்து மட்டுமே வாய்மொழி சாட்சியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள இயலும். இதுக்கு ஒரு விதி விலக்கும். வாய்மொழி சாட்சியம் எப்பொழுது தேவையில்லை என்பது. இப்போ ஒரு அரசாங்க அதிகாரி சில அரசு உத்தரவு படி
அப்பாயின்மெண்ட் செய்யப்படுகிறார். அந்த அப்பாயின்மெண்ட் செய்யப்பட்டார் அந்த பொறுப்பில் இருப்பதை நிரூபிக்க வேண்டிய வாய்மொழி சாட்சியம் அளித்து நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அதே மாதிரி ஒரு நீதிமன்றத்தால் ப்ரொபேட் செய்யப்பட்ட வில்லை பொறுத்து வாய்மொழி சாட்சியம் அளிக்க தேவையில்லை. ப்ரொபேட் ஆர்டர் காமிச்சாலே அந்த வில்லு நிரூபிக்கப்பட்டதாக நீதிமன்றம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். வாய்மொழி சாட்சியை வில்லை நிரூபிக்க தேவையில்லை. ப்ரொபேட் செய்து நிரூபித்திருந்தால் அந்த வில் எந்த நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தாலும் அதை பொறுத்து வாய்மொழி சாட்சியம் அளித்து நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அடுத்து விளக்கம். இப்பொழுது ஒரு ஒப்பந்தமோ அல்லது சொத்து மாற்றமோ ஒரு ஆவணங்கள் எழுதியிருந்தால் பல ஆவணங்களாக எழுதப்பட்டிருந்தாலும் அனைத்திற்கும் இந்த பிரிவு பொருந்தும். அதே மாதிரி ஒரு அசல் ஆவணம் இல்லாமல் பல அசல் ஆவணங்களாக எழுதப்பட்டிருந்தால் ஒரு அசல் ஆவணத்தை நிரூபிக்க வாய்மொழி சாட்சியம் அளித்தாலே போதுமானது. Statement or any document, whatever facts referred in this section, shall not preclude the admission of oral evidence as to the same facts. அதே மாதிரி அதில் இருக்கிற சங்கதியை பொறுத்து நிரூபிப்பதில் வாய்மொழி சாட்சியம் விடலாம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. சில ஆவணங்களுக்கு ஆவணத்தை வைத்து மட்டுமே ஒன்றை முடிவு செய்ய முடியாது. ஒரு வழக்கில் வாடகைதாரர் உரிமையாளர் என்று ஒரு டிஸ்பியூட் இருக்கிறது. அதற்கு வாடகைதாரர் ஒப்பந்தம் செய்கிறார்கள். அதற்கு வாய்மொழி சாட்சியத்தின் மூலம் நிரூபிக்க வேண்டும் என்று அந்த டெனன்சி அக்ரிமெண்ட் மட்டும் போதுமானதில்லை, வாய்மொழி சாட்சியம் என்று நீதிமன்றம் கருதுமானால் அதை பொறுத்து வாய்மொழி சாட்சியம் அளிக்கலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. Section 92. Exclusion of oral agreement, evidence of oral agreement. When terms of such a contract or disposition or matter required by law reduced to form of document have been proved in according to the last section, no evidence of oral agreement or statement shall be admitted as between the party, instrument and the representative, contradicting, varying, adding or subtracting its terms. A contract: I have agreed to sell this property for 10 lakhs. I am ready to execute the document after getting the remaining sale consideration within 3 months. I have received a sum of rupees 5 lakhs as advance. So these are the terms of the contract. So in evidence contrary to the property, I have not agreed to sell the 10 lakhs. I have not received rupees 5 lakhs. I have not given any agreement to execute the sale deed within the time specified in the agreement. Contradicting, varying or subtracting terms of its. So once certain terms are executed in the written contract, against the written contract, the party to the agreement cannot give oral evidence against such terms of the contract. So exclusion of oral evidence against so this is the fundamental. இப்போ செக்ஷன் 92 என்ன சொல்கிறார்? ஒரு ஒப்பந்தத்தை சரத்துக்களை முறைப்படி எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த ஒப்பந்தத்தின் சேர்ந்த இருதரப்பினரும் அந்த ஒப்பந்தத்தில் கூறியுள்ள சரத்துக்களுக்கு எதிராக அதில் இருக்கிற இது இப்படி இல்லை, நான் இப்படி எழுதி கொடுக்கல, இதில் எழுதியிருக்கிறது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி அதை மாற்றி சாட்சியம் அளிக்க வாய்மொழி சாட்சியம் கொடுக்க இயலாது என்பதுதான் ஓரல் செக்ஷன் 92 ஆகும். ஸோ
கான்ட்ரடிக்டிங் வேறுபடுதல், அதுக்கு முரணான, அதிலிருந்து வேறு, ஏடிங் அதிலிருந்து சில சங்கதிகளை சேர்த்து சொல்லுதல், சப்ஸ்ட்ராக்டிங் ஃப்ரம் இட்ஸ் டேர்ம்ஸ் அதிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட வித்தியாசமான சங்கதிகள் சொல்லுவது. இதுக்கு விதிவிலக்கு என்ன சொல்கிறான்? ஃபேக்ட் மே பி ப்ரூவ்ட் விச் would invalidate any document of which entitled to any person to any degree order relating to such a fraud, intimidation, illegality and a want of capacity to contract or consideration or mistake of fact. A contract is null and void or voidable on certain terms on vitiating facts such as fraud, misrepresentation, when there is no contract, illegality, when there is no capacity to execute the contract, and failure of the consideration, and mistake of law, mistake of facts. These are pleaded. This contract is not properly made. Hence the contract is invalid. We can adduce evidence. If a person agreed to sell a property who is not at all owner of the said property, if varying contract, he is not the owner. Further, a person represents he is the owner of the whole property, but on inquiry it is found that he is not at all owners. There are so many owners are there. So he can enter into a contract with regard to his share only, but not shares of others. When a person agreed to sell a whole property of others, including the others, he is not having capacity to enter into the whole property. That is the capacity. If fraudulently misrepresentation of a contract is entered, then in order to prove the fraud or misrepresentation, and there is no consideration is passed, then these are the failure of consideration or mistake of fact or law. Any of these which facts which invalidate the document, invalidate the contract, with regard to the fraud, with regard to no failure of the failure of consideration, with regard to illegality, with regard to the capacity, we can adduce oral evidence. This is the one of the exemption. சில ஒப்பந்தங்களுக்கு எழுதி கொடுப்பவருக்கே தகுதி இருக்காது, அல்லது மோசடி செய்து ஒரு ஒப்பந்தம் பெற்றிருந்தாலும், மிரட்டி ஒரு ஒப்பந்தம் பெற்றிருந்தாலும், ஒரு ஒப்பந்தம் சட்டத்திற்கு புறம்பானதாக இருந்தாலும், எவ்விதமான மறுபயனும் இல்லை, அதே மாதிரி அந்த ஒப்பந்தம் எழுதி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மைனர் கான்ட்ராக்ட் செல்லாது, கெப்பாசிட்டி இல்லை என்றாலும், மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ், கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ்ன்னு போட்டால் கான்ட்ராக்ட் இஸ் நல் அண்ட் வாய்டு, அது மிஸ்டேக் ஆஃப் லான்னா நல் அண்ட் வாய்டு அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு அந்த ஒப்பந்தத்தை செல்லாது என்று, அந்த ஒப்பந்தம் அடிப்படையிலே செல்லாது என்ற நேரத்தில் அந்த எவ்வாறு அந்த ஒப்பந்தம் செல்லாது என்பதை பொறுத்து அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு எதிராக வாய்மொழி சாட்சியம் அளிக்க முடியும் என்பதுதான் ஒரு அதில் வேறுபட்ட ப்ரொவிசோவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்து, எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எனி செப்பரேட் ஓரல் அக்ரிமெண்ட் as to matter on which a document is signed which is not inconsistent with the terms may be proved. In considering whether or not proviso applies, the court have regarded to the degree of formality of the document. If certain aspects in a contract is silent, from the terms of the agreement cannot come to a conclusion, then the oral evidence with regard to explain that terms of the contract, oral evidence can be given, but it should not be contrary to the terms of the contract.
If certain aspect is silent, then we can explain this is the facts, this is the terms of the contract. We can explain the terms of the contract, but we cannot differ or vary or contradict the terms of the contract by giving oral evidence. That is the second proviso. சில சங்கதிகளை பொறுத்து ஒப்பந்தத்தில் தெளிவாக இல்லை என்றால் அதை தெளிவுபடுத்துவதற்காக வாய்மொழி சாட்சியம் அளிக்கலாம். ஆனால் அந்த வாய்மொழி சாட்சியம் அந்த சரத்துகளுக்கு முற்றிலும் எதிராக இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் இன்கன்சிஸ்டன்ட் வித் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தி கான்ட்ராக்ட். அந்த சரத்துக்கு எதிரான வாய்மொழி சாட்சியம் கொடுக்க முடியாது. சில சரத்துக்களை பொறுத்து முழுவதுமாக எழுத மாட்டோம். அதற்கு எதிர்த்தரப்பில் இப்படி ஒரு சரத்து உள்ளது, இது முழுமையானதாக இல்லை, இது இவ்வாறு தான் பேசப்பட்டு நாங்கள் முடித்து கொண்டோம் என்று ஒரு சாட்சியம் அளிக்கிறார் என்றால், அதை பற்றி விளக்கம் அளிக்கிறார் என்றால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் அந்த மாதிரி அந்த சரத்தே பொய் என்று சாட்சியம் அளித்தால் அதை வாய்மொழி சாட்சியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அடுத்தது, existence of any separate oral constituting the condition attaching to the obligation under such a grantor may be proved. இப்போ ஒரு terms of contract or the disposition of the sale deed or agreement to sale are reduced in writing. Even then certain terms are made orally. Apart from the written agreement, it is agreed by the parties. Certain terms are orally agreed. If there is an oral agreement, oral terms are entered by the party at the time of writing the terms of the contract. Apart from the writing the in written terms of the contract, if there is some oral agreement is made, that oral agreement can be proved by way of giving secondary evidence. That is the third proviso. சில ஒப்பந்தங்களில் அது எழுத்து மூலமாக செய்யப்பட்டதை தவிர வேறு வகையாக சில வாய்மொழி இருவரும் பேசி முடித்திருப்பார்கள். அதை நாம் இப்பொழுது எழுத வேண்டாம் என்று அந்த சரத்துக்களை எழுதாமல் விட்டு இருந்தால், இதை பொறுத்து நாங்கள் வாய்மொழியாக இவ்வாறு பேசி முடித்துள்ளோம், இது எழுத்து மூலமாக எழுதியது இந்த சரத்துக்கள், இது தவிர நாங்கள் வாய்மொழியாக இப்படி ஒப்புக்கொண்டோம். இப்போ வில்லங்க சர்டிஃபிகேட் போட்டு தர்றேங்கனாரு, இப்போ ஒரு லே அவுட் போடுறேங்கிறாரு. லே அவுட் போனால் அப்ரூவல் வாங்கி அப்புறம்தான் லே அவுட் போட்டு பண்ண முடியும். The parties entered into an agreement to sell the property after converting into flats. So in order to sell the property into flats, they have to get from town planning authority. The period should be excluded. It is orally agreed by both parties. After getting the approval, we can sell it within the period of 1 year. It is orally agreed against the written contract. Then it can be proved that only after getting approval from the town planning, within the period of after getting 1 year, we agree to perform each part of the contract. That is the orally agreed. இப்பொழுது ஒரு ஒப்பந்தம் லே அவுட் போட்டு விற்பதாக கூறப்படுகிறது. அந்த லே அவுட் போட்டு டவுன் பிளானிங்கில் அப்ரூவல் வாங்கிக்கிட்டு அதுலேருந்து 1 வருஷத்துக்குள்ளார அந்த ஒப்பந்த சரத்துக்களை நிறைவேற்றி ஒப்பந்தத்தை முடிவு கொண்டு வருவது என்று வாய்மொழியாக ஒத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. ஸோ அந்த காலம் நிர்ணயம் செய்ய முடியாத காரணத்தினால் அதை பற்றி எழுதுவதில்லை. இதில் கோர்ட்டுக்கு வருது, நான் அப்ரூவல் வாங்கி 1 இயருக்குள்ளார தான் நான் இந்த கான்ட்ராக்டை ஏன்னா ஆல்ரெடி என்னுடைய சரத்தில் மனைகளாக பிரித்து விற்பது என்று போட்டுள்ளோம். மனைகளாக பிரித்து விற்பதற்கு டவுன் பிளானிங்கில் அப்ரூவல் வாங்க வேண்டும்.
அந்த காலத்தை கழித்து தான் 1 இயர் என்று நாங்கள் பேசி முடித்தோம் என்று வாய்மொழி சாட்சியம் அளித்திருந்தால் அந்த லிமிட்டேஷன் பாராகவில்லை என்பது ஏதாவது ஒரு டிஸ்பியூட் இருக்குமானால் அதை வாய்மொழி சாட்சியத்தின் மூலம் நிரூபித்து முடித்து கொள்ளலாம். அடுத்தது, the existence of any distinct subsequent oral agreement to rescind or modify the contract granting disposition contract required by law and has been registered according to the registration document. This proviso what says, after executing the written agreement in accordance with the law, if party entered into a agreement subsequent to the period to cancel the same or to modify the contract, any oral agreement is entered by the parties. And written agreement, a written side agreement which is registered and in a register office, then subsequent to the registration after 2 months, after getting some payment, the time is extended. Then that can be proved modified the times of the contract. The time for performance is extended by way of part payment of said consideration. That kind of evidence can be given. That is the one of the example. இப்பொழுது ஒரு ஆவணத்தை, ஒரு ஒப்பந்தத்தை அல்லது ஒரு விற்கிறை ஒப்பந்தம் அல்லது விற்பனை ஆவணம் எழுதி கொடுத்த பின்னிட்டு சில நாட்கள் கழித்து வாய்மொழியாக அதில் உள்ள சரத்துக்களை பொறுத்து மாற்றம் செய்யப்படுகிறது என்றால், அந்த சரத்துக்களை மாற்றம் செய்தது என்பது பார்ட்டிக்குள் இருவரும் பேசி முடித்தோம் என்று சொன்னால் அதை பொறுத்து சாட்சியம் அளிக்கலாம். இப்போ ஒருத்தர் 6 மாதத்தில் 5 லட்சத்தை செலுத்திட்டு சேல் டீடை வாங்குறதுங்கிறாரு. 6 மாதத்தில் முடியறதில்லை, ஏதோ காரணத்தினால முடியல. ஒரு 2 லட்சம் ரூபா மறுபடி அகெயின் அட்வான்ஸ் 5, அந்த ரெவென்யூ சேல்க்கு 5 லட்சம் 2 லட்சத்தை கொடுத்துட்டு இன்னொரு 6 மாதம் அப்படின்னு சொல்லி வரவு வச்சுட்டு வாய்மொழியாக இன்னொரு 6 மாதம் நீட்டிக்கிறதுன்னு எழுதிக்கிறேன், வரவு மட்டும் வச்சு கொடுத்துட்றாரு. ஸோ வித் ரிகார்ட் டு தி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டைம் இஸ் ப்ரூவ்டு பை தி ஓரல் எவிடன்ஸ். அந்த மாதிரி நாங்கள் கால நீட்டிப்பு செய்து கொண்டோம், மீண்டும் 2 லட்சத்தை கொடுத்து கால நீட்டிப்பு செய்து கொண்டோம், ஏதோ ஒரு வில்லங்கம் இருக்குது, அதை நான் தீர்த்து தருகிறேன் என்று 3 மாதத்திற்குள் தீர்த்து தருகிறேன் என்று சொல்கிறார், கடனை அடைத்து நான் மீட்டு விடுகிறேன் என்று. அந்த காலகட்டத்தில் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த காலகட்டத்தில் அதை செய்ய முடியும் என்றால் இருவரும் அந்த கால அவகாசத்தை நீடுகிறேன், இன்னும் ஒரு டைம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீட்டித்து 2 பேரும் வாய்மொழியாக ஒப்புக்கொண்டால் அது போன்ற சாட்சியத்தை நீதிமன்றத்தில் அளிக்கலாம். அடுத்தது, எனி யூசேஜ் ஆர் கஸ்டம் பை விச் இன்சிடென்ட் நாட் எக்ஸ்பிரஸ்லி மென்ஷன்ட் இன் தி கான்ட்ராக்ட் அண்ட் யூஸ்வலி annexed to the contract of the document may be proved. Suppose a person using a land with the right to have all rights in the pathways and canal rights, if it is not mentioned in the description of the property, but it is usual to convey the right of canal and pathway, and may be proved by the oral evidence. Along with that pathway, along that canal right is agreed to execute the sale deed, that can be proved. So these are the, and next 6th, any facts may be proved which shows in with matter language of document relating to existence of any other facts with regard to the terms of the contract to explain it can be relating to the existence of certain facts can be given as evidence, oral evidence. So oral evidence against the contract varying the terms of the contract are totally different
terms of the contract cannot be given as oral evidence. That is the section 92. 92 சட்ட பிரகாரம் ஒரு முறையாக எழுதப்பட்ட ஒப்பந்தம் அல்லது செயல்டீடு இவைகளுக்கு எதிராக வாய்மொழி சாட்சியம் அளிக்க முடியாது. அவ்வாறு அதனுடைய செயல்டீட்லேயே அந்த ஒப்பந்தத்திலேயே உள்ள சரத்துக்களுக்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட அல்லது புதிதாக அதுக்கு ஒன்றுக்கொன்று முரண்பட்ட வாய்மொழி சாட்சியத்தை அளிக்க முடியாது என்பது, அந்த மாதிரி வாய்மொழி சாட்சியம் அளித்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பது சட்டமாகும். So with this we can conclude these two sections. We will continue in the next class. Thank you for watching my class.